Okay, I think we're going to begin the first panel of the conference. Just to say, my name is Shelley Inglis, and I work for UNDP out of the regional hub in Istanbul. And I'm very pleased to be here today to discuss the results of this project. We have sort of regional oversight of the work of SEESAC, and it's one of our flagship initiatives, and this is one of our greatest accomplishments in this region. So what we have today now in the first panel is a network of and representatives of the network of gender trainers in the armed forces and security institutions in the Balkans, as well as our key partner who has helped us to develop this network and has been instrumental in its development, the Nordic Center for Gender in Military Operations. So I'm just going to briefly introduce the panelists, and then we're going to ask them a few questions, and then we will open the floor for discussion and for question and answer from you all. So let me start with the first panelist, who's Lieutenant Colonel Fahir Zilić. He comes from and he's the head of the Wider Security Sector Courses section in the Peace Support Operations Training Center in Sarajevo. We have Captain Sanja Pejović, who works at the Training Center for the Armed Forces of Montenegro, and she is the first, I know we were talking about first earlier, but I have to say she is the first female officer in the Armed Forces of Montenegro. So welcome. We have Lieutenant Commander Jovan Krivokapić, who is the spokesman of the Ministry of Defense of the Republic of Serbia and the Serbian Armed Forces. Welcome. And we have Lieutenant Colonel Strašo Stojčevski, who was appointed as the advisor for international cooperation in the Ministry of Defense of the former Yugoslav Republic of Macedonia. And finally, last but not least, we have Major Linda Johansson, who is the officer in charge of capability and liaison section at the Nordic Center for Gender in Military Operations. So this is our esteemed panel, and I really would like to encourage everyone to listen closely and then to ask as many questions as possible, because this is the core of our training expertise that was developed through the project. So first, I think we're going to ask a question about and discuss why is gender awareness and gender mainstreaming so important, in particular in the context of the Balkans and the countries that were a part of this project. What is your experience, and what can you say about its importance from your perspective? And can you start? Thanks. Yes, I can. Thank you very much. Veliko mi je zadovoljstvo govoriti danas ovdje na ovoj konferenciji. Najprije hoću da pozdravim sve prisutne ovdje u sali. Kada govorimo o bitnosti implementacije rodne perspektive i postizanja svijesti, odnosno podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti u vojsci, onda to treba da gledamo i moramo da gledamo sad u biti dva aspekta. Prvi aspekt jeste naša obaveza. Obaveza da kao oružane snage implementiramo rezoluciju 1325, UN rezoluciju 1325 i njoj svojstvene, odnosno prateće rezolucije, 8 ostalih rezolucija koje u biti govore o ženama, miru i sigurnosti. S druge strane, implementacija odrednica rezolucije 1325 jeste i naš operativni imperativ. Zašto operativni imperativ? Danas bez integrisane, odnosno inkorporirane rodne perspektive u oružanim snagama, naše oružane snage, odnosno jedinice, nisu u mogućnosti faktički da odgovore savremenim izazovima 21. stoljeća, znači operativnim izazovima i operativnim okruženjima 21. stoljeća. To se najprije pokazalo, bar u našem iskustvu, u operacijama ISAF u Afganistanu, koji su izvodile naše jedinice, gdje prvenstveno na početku mi nismo upoznati i nismo u stvari bili dovoljno gender svjesni, tako da smo na samom početku slali jedinice koje nisu bile dovoljno rodno izbalansirane. Tako da prva naučena lekcija je bila ta da moramo, znači, u takve operacije da šaljemo rodno izbalansirane, odnosno
jedinice sa integrisanom rodnom perspektivom kako bi bilo u mogućnosti da izvrše osnovne zadatke misije. A kao što znate, odnosno možda ne znate, ja ću sad napomenuti 2 od 5 ključnih, odnosno osnovnih zadataka misije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine trenutno jesu podrška, odnosno učešće u operacijama sigurnosti u svijetu, a druga je implementacija međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Kada uzmemo principe rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 i 8 pratećih rezolucija, onda smo svjesni da Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju da implementiraju odrednice date, odnosno navedenih rezolucija. Thanks so much. Sanja, do you want to add to that? 2 dimensions? Dobar dan svima. Prvo želim sve da pozdravim i jako mi je drago da sam ovdje danas sa vama. Nakon nekoliko godine zajedničkog učešća u ovom projektu, želeo bih prije svega da naglasim lični osjećaj i zadovoljstva i sreće, jer ova regionalna saradnja zaista pokazala jedne sjajne rezultate i s obzirom da je i moja zemlja, da je Crna Gora, osim 2 strateška spoljnopolitička cilja koja ima, to je ulazak u NATO i Evropsku uniju, izuzetno orijentisana i na razvoj regionalne saradnje i veliki značaj uopšte i uspjeh koje je postiglo Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore ima i veliku prednost je dala upravo ova regionalna saradnja. Određeni zamah da se mnogo ozbiljnije shvati tema koja je negdje u tradicionalnoj Crnoj Gori na samom početku, a naročito kada govorimo o vojsci, bila rezervisana isključivo za mušku populaciju i bilo je, blago rečeno, neobično da se žena nađe u toj priči. Kao prva žena oficir mogu da kažem da zaista u Crnoj Gori, a i rezultatima koji su istaknuti, koje su naše kolege iz UNDP-a SEESAC istakli prije, rezultata zaista ima dosta i zaista su sjajni, ali i to mi smo negdje u sredini tog nekog razvoja sistema odbrane i procesa i ovo je proces koji će da traje i koji će da se razvije i idemo naprijed. Ja sam bila prva 2009. Danas nas ima 8 i to su djevojke koje su budući, znači i komandiri i komandanti i koje će biti zaista sjajne u svom poslu, a što se tiče, i to je negdje taj aspekt bitnosti u vojsci, znači mi moramo da živimo u 21. vijeku i svi smo svjesni promjena. Prije je dosta govora bilo o novom konceptu bezbjednosti, o novim izazovima, rizicima i prijetnjama po bezbjednosti i o tome da Vojska Crne Gore prije svega i u skladu sa njenim strateškim dokumentima, s obzirom da je prva misija vojske odbrana u saradnji sa partnerima, da je druga doprinos u međunarodnim misijama i operacijama, zaista ukoliko ne uzme ovaj vrlo bitan aspekt, onda ne može da odgovori ni na jednu od datih misija. I u tom dijelu, naravno, da bi krenuli, sami proces je krenuo tako što smo shvatili da imamo određene međunarodne obaveze koje je već kolega pomenuo i o kojima je bilo riječi. Osim njih, naravno, imamo i sjajno nacionalno zakonodavstvo, sve zakone koji su tu i koji se moraju primjenjivati, a pored toga ja bih istakla i neki lični aspekt i neki lični osjećaj odgovornosti, jer zaista moramo da živimo u skladu sa vremenom i svjesni smo svi da se vrijeme promijenilo i da se otvorio jedan ogroman prostor za zajedničko učešće, da ni koncept ratovanja, ni koncept bezbjednosti nije više kao što je bio i da prosto tu postoji jedan ogroman prostor za žene i da bi isključenje toga resursa ili 50% populacije zaista nas osiromašilo i prosto onemogućilo da budemo efikasni, ne samo u saradnji sa partnerima, nego i lično i u našoj zemlji. Tako da danas Ministarstvo odbrane zaista ima postignute rezultate iz te oblasti i ja ću kasnije kroz druga pitanja odgovoriti na obuke koje sprovodimo i šta se sve realizuje. Također moje koleginice će u panelima koje slijede govoriti više u ovom dijelu. Hvala vam puno. Thanks, Sanja. Jovan, over to you. Hvala. Ja bih zaista na početku hteo da vas pozdravim u ime Ministarstva odbrane Vojske Srbije, ali pre svega u ime trenera, instruktora i instruktorki iz Republike Srbije, kojih ima ukupno 16 i zaista mi je pripala velika čast da vam praktično pričam o ovom poslu koji smo uradili u proteklih 4 godine. Na prvo pitanje o važnosti podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti, prosto mogu reći da je izuzetna važnost.
I to zaista smatramo prvim, a možda i najvažnijim zadatkom svih instruktora i instruktorki rodne ravnopravnosti. Jer prosto, ukoliko ne postoji svest o različitostima, o poštovanju različitosti, nećemo moći ni da uradimo onaj sledeći korak koji je mnogo i važniji i koji predstavlja suštinu o kojoj je danas bilo mnogo više reči, a to je implementacija rodne perspektive. Prosto, ukoliko postoji svest o rodnoj ravnopravnosti u sistemu odbrane, pogotovo kada govorimo o ministarstvima odbrane i o vojskama našeg regiona, to predstavlja stvaranje jednog povoljnog okruženja gde i muškarci i žene koji podjednako učestvuju u svim procesima mogu da se ostvare u profesionalnom smislu i da pruže maksimum svojih mogućnosti. Ja bih zaista i kroz druga pitanja govorio više o konkretnim projektima i konkretnim obukama koje smo uradili u Ministarstvu odbrane i u Vojsci Srbije. Postignuto je mnogo toga, a regionalna mreža trenera i regionalna saradnja jeste svakako jedan od ciljeva i stvari na koje smo zaista mnogo ponosni. Hvala. Thanks so much, and we'll get to the practical examples really soon, but Strašo, over to you. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Defense of the Republic of Macedonia and Army of the Republic of Macedonia, it is my honor and pleasure to talk about increasing gender awareness and how we have done in the ministry within the framework of the project Gender Equality in the Military in the Western Balkans, supported by UNDP SEESAC, together with my colleagues from the region, from Bosnia, Serbia, and Montenegro. In order to provide the full security for whole population, we have to take into consideration all security needs for women, men, boys, and girls. All of them, they have different security needs. Why we have to raise the gender awareness within our Ministries of Defense? We have to do because we would like to have better citizens, better society, and then better leaderships. Better leaders. What we achieved through the raising gender awareness in the Ministry of Defense and the Army of the Republic of Macedonia, of course, I've seen that we enhance leadership skills on all levels, starting from political strategic down to the tactical level. We raised the awareness of gender norms and customs in the Ministry and the Army. And what was very important for us, that we overcome stereotypes which we have back home. Thanks so much. On the general question of why is it so important, before we move to the practical examples, over to you. Thank you very much. I would like to thank you for involving the Nordic Center for Gender and Military Operation in this project already back in 2013. And the question that you're asking now, why is it important, was definitely the core question from us as Nordic nations. If this project was really going to touch upon that and answer and give support to why this is important in the security sector, or if this was more of a political push. So together with those regional trainers, there has been a strong emphasis in identifying the regional approach to why this is important, not only in this region, but also operating together with our nations and with international expertise worldwide. So yes, I would definitely like to come back to some of the questions later on. Thank you. So now we're going to look at this regional network of gender trainers and what the regional network has achieved. As you know, each one of these people on the panel are trainers themselves, and we're going to ask them to speak a little bit about their experience and about what strategies they've used and what are the challenges you've found in the training of, I think, over 4,000 armed forces personnel. So, Sanja, would you like to begin? Po pitanju obuka i naročito koje smo izvodili mi kao treneri u sistemu odbrane, moram da naglasim da na samom početku, kada smo krenuli sa obukama prije par godina, te obuke su bile povremene i nisu bile unutar sistema. Nismo imali konkretno u planovima i programima obuka vojske, nije bilo obuka iz rodne ravnopravnosti.
U tom periodu mi smo, u nekom periodu 2010-2011, mi smo u saradnji sa drugim državnim institucijama organizovali određene obuke, a nakon toga, pošto smo počeli sa ovim projektom, vrlo brzo ja sam postavljena kao koordinatorka za rodnu ravnopravnost za Vojsku Crne Gore, jer u tom momentu, a koleginici će kažem opet kasnije malo više o tome, imali smo koordinatorku, jednu sjajnu gospođu i vrlo upornu, koordinatorku na nivou Ministarstva odbrane. I nakon toga uspjeli smo da u 2013. godini zajedno sa našim kolegama iz UNDP SEESAC i kroz regionalni projekat uspjeli smo da u instrukciju za obuke Vojske Crne Gore uvedemo teme iz rodne ravnopravnosti. U početku ih je bilo 7, onda su se te teme lagano korigovali i došli smo do 3 ključne teme vezane za implementaciju rezolucije, vezanu za pravni i zakonski okvir i ovu temu koju smo nakon dobijanja prvih trenera i trenerice iz rodne ravnopravnosti na regionalnom nivou, uključili smo i temu rodna perspektiva u vojnim operacijama, koja je u suštini najviše interesovala vojsku zajedno sa rezolucijom 1325, jer je najviše govorilo o tom taktičkom nivou, koji je bio vojnicima interesantan da shvate zašto zaista su potrebne žene u oružanim snagama na taktičkom nivou. Tako da nakon toga, nakon instrukcije, vrlo brzo shvatili smo da većina zemalja, naravno gotovo sve zemlje u regionu, imaju za mirovne misije, imaju obuke iz rodne perspektive u vojnim operacijama, tako da smo onda kroz planove i programe obuke vojske uključili obavezne obuke za pre-deployment missions ili za mirovne misije. Vrlo brzo nakon toga uključili smo u planove i programe obuke i za vojnike, za podoficire i za oficirske kurseve. Tako da je u par godina napravljen napredak, znači nekako obuke su institucionalizovane i one su sad u sistemu i obavezne su i naravno te obuke će se dalje razvijati, teme koje se koristi će se dalje razvijati i njihov značaj već smo govorili u tom dijelu. Sad što se tiče strategija, nekako rodni treneri su bili taj skup ljudi koji su davali podršku jedni drugima kroz projekat gdje smo mogli da sarađujemo, gdje smo razmenjivali iskustva, jer isto na taktičkom nivou ljudi su svjesni da postoji strategijski nivo i da postoje zakoni koji se moraju, koji su obavezujući, ali isto tako negdje na taktičkom nivou vojnici nisu bili baš sigurni zbog čega je rodna ravnopravnost i zašto je rodna perspektiva bitna. Tako da je to uloga trenera i uloga obuka bila značajna, jer u tom dijelu, nakon bilo koje obuke gdje bi se vojnicima prosto i jasno objasnilo kako je u mirovnim misijama i zašto, na kojim mjestima zaista i moramo imati žene i kako prosto u saradnji muškarci i žene najbolje mogu zajednički da riješe neki zadatak, onda prosto neke barijere su počele da se ruše i nakon par godina, vrlo interesantno i to ponavljam, sigurno znači da u Crnoj Gori, koja je bila tradicionalna i u Crnoj Gori, koja naročito u vojsci, gdje je ta tema smatrana negdje ne sad ni mnogo značajnom, ali ne ni mnogo bitnom, prosto sad je to tema koja je shvaćena, gdje ljudi razumiju i gdje su ljudi apsolutno prihvatili i to se vidi i po odnosu prema ženama koje rade u vojsci, po broju žena koje se povećavaju, broj žena koji se povećava u vojsci i po obavezama koje i same žene prihvataju. Jer također želim da naglasim da negdje u ranijem periodu žene koje su radile u vojskama, ne samo u Crnoj Gori, već vjerovatno i u regionu, su više radile na nekim administrativnim pozicijama, ne znači jednim dijelom, tako i negdje se smatralo da su one privilegovane. I to što je bilo jako bitno jeste da se shvati i da prenesemo poruku da je vojska otvoren sistem i za muškarci i za žene, ali da to ne znači da žene koje rade u vojsci mogu biti privilegovane u odnosu na muškarci na bilo koji način, nego da su one tu i da rade zaista svoj posao ljudski i profesionalno i da te barijere su bukvalno porušene u tom dijelu. Thanks so much. Jovan, what kind of strategies, what do you do to convince particularly male military officers about the importance of gender? Da, posebno muške pripadnike Ministarstva odbrane Vojske Srbije, pa zaista različite strategije i ono što svi mi kada izvodimo obuke iz rodne ravnopravnosti, tema na kojoj zaista dajemo poseban akcenat i na čemu insistiramo, to je upoznavanje ciljnih grupa. I ako bismo govorili o konkretnim strategijama za predavanje o rodnoj ravnopravnosti i za menjanje stavova, što je zaista jedan osjetljiv posao,
govorimo upravo o samom početku, a to je da svak treba da upozna jako dobro svoju ciljnu grupu koju će predavati, da li su to vojnici, kao što je Sanja pominjala, da li su to ljudi na operativnom nivou, taktičkom nivou, da li su to donosioci odluka, svi oni imaju različit način usvajanja novih znanja, različiti način razmišljanja i za svaki od njih treba posebno prilagoditi strategiju. Ja bih prosto napomenuo da, kao što sam rekao, Republika Srbija, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju 16 instruktora i instruktorki rodne ravnopravnosti koji su od 2013. godine do danas, kada su obučeni, izveli obuke i obučili gotovo 2500 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Oni se danas u našem sistemu nalaze na različitim pozicijama. Govorimo o ljudima koji se nalaze u komandama operativnih sastava, u upravama za budžet i financije, u upravi za odnose sa javnošću, ali se nalaze i na taktičkom nivou, u jedinicama, u obrazovnim institucijama. Govorimo o 8 muškaraca i 8 žena, različitih struktura, civila, oficira, i upravo to je snaga i prednost jednog takvog pristupa obučavanju, da jedinstveno na svim nivoima treba govoriti o rodnoj ravnopravnosti i prilagođavati i treninge i obuku različitim ciljnim grupama. Takođe, kada govorimo o strategiji podizanja svesti rodne ravnopravnosti, važno je možda naglasiti da treneri rodne ravnopravnosti nisu samo tu da bi izvodili obuku na svim nivoima, već da u okviru svog svakodnevnog posla mogu da menjaju stvari. Tako da, primjer radi, u upravi za odnose sa javnošću mi smo u okviru već postojećih treninga, komunikacijskih treninga osnovnog i naprednog, implementirali obuku koja se tiče rodne ravnopravnosti. I možda je to isto jedna, da kažem, dobra preporuka kako lagano menjati svest kod pripadnika različitim obukama na različitim nivoima. Takođe, kada završite kurs za trenere rodne ravnopravnosti, tu se svakako ne završava posao. To zahteva dodatno usavršavanje, dodatan rad, treninge i nešto na čemu smo mi posebno radili u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije, to je izgradnja kapaciteta samih trenera. U tom smislu, u proteklom periodu organizovali smo 2 dodatna seminara, to je seminar o zagovaranju rodne ravnopravnosti, kao i seminar o rodnim identitetima i diskriminaciji. Na taj način omogućili smo trenerima rodne ravnopravnosti da usvoje nova znanja i nova iskustva sa kojim će moći prosto da učestvuju mnogo konkurentnije, da kažem, u različitim diskusijama. Jer upravo su diskusije izuzetno važne kada radite obuku sa ciljnim grupama, a to prosto možemo svi posvedočiti kada imate određeni trening i ukoliko bilo koje pitanje ostane nedorečeno ili nejasno, to uvek ostavlja prostor da se neka tradicionalna shvatanja i uverenja o primjer radi o položaju žena u oružanim snagama učaure dodatno. Treba što više forsirati diskusije na svim nivoima i raspraviti sva moguća pitanja. Takođe, ono je to što bi posebno naglasio kao jedna od strategija za izvođenje obuke, to je izvođenje obuke u ranim fazama obrazovnog procesa. U Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije to izvodimo posebno u vojnim školama, u vojnoj gimnaziji i na vojnoj akademiji, jer upravo to je budućnost svakog sistema. Ti ljudi će kasnije postati rukovodioci i u sistemu odbrane, u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije, i ukoliko oni od rane faze obrazovanja i usavršavanja postanu svesni ravnopravnosti i značaja i izgradnje sposobnosti, to je, ja mislim, jedna od dobrih strategija za uspeh. Thanks so much. That's very useful, a number of great strategies there. Strašo, to you. Thank you very much. In the Ministry of Defense of the Republic of Macedonia and Army of the Republic of Macedonia, when we start 2012 with this project, the biggest challenge for us, it was to create a trained personnel who will be able to conduct gender trainings in the ministry and in the army. In 2013, we started with 2 gender trainers. Today, we have 14 gender trainers. When we come up with this number, the second challenge was to establish gender training structure from the top
to the bottom of the Ministry of Defense and the Army. But this is not enough. We also take care about selection of the personnel. We select from all levels, from strategic, operational, and tactical. That's how we build the gender training structure within the Ministry and the Army. Next step, which we take as a trainers, we start with our own preparation as a gender trainers, because we passed the GTOT training organized by the Nordic Center for Gender in Military Operations, supported by UNDP SEESAC, but we realized that we have to do more to educate, first of all, ourselves. We send our trainers for additional trainings, and also we self-study many international and legal frameworks, such as United Nations Security Council resolutions, NATO directives, National Action Plan of NATO, EU documents, etc. And also we study our national documents, like our Constitution, what it is telling us about the National Action Plan of the Republic of Macedonia, the law of equal opportunity for women and men, and etc., etc. Afterwards, we develop gender awareness briefings for the Ministry of Defense and Army of the Republic of Macedonia. We develop on different levels, on political, strategic, operational, and tactical. And of course, when we develop all these briefings, we took in considerations the needs of the departments and units. And also we took into consideration the target audience, their gender background and experience in the missions abroad. Afterwards, we developed temporary gender training plans in the Ministry of Defense and Army of the Republic of Macedonia. And after this comprehensive preparation of the gender trainers, we started with the gender training in the Ministry in the Army of the Republic of Macedonia. The gender trainers organized gender awareness briefings and seminars for more than 1,822 officers, non-commissioned officers, soldiers, and civilians. Also, the gender awareness training is an integral part of the pre-deployment training for all members of the Ministry and Army of the Republic of Macedonia that are deployed in the mission abroad. This is a permanent task which is performed continuously. This year, we organized 2 seminars on integration gender perspective in operational planning process. Target audience were officers working on operational planning process. What we learned from all this, as a gender trainers, first we have to have a good knowledge of the military structure in order to organize all these trainings on different levels. The second thing, the target audience. We did an analysis for all target audience on all levels, strategic, operational, and tactical. It's very important which learning methods we as a trainers use during the briefings. We took into consideration our culture, tradition, and religions. What we realized through all briefings, what is important, the credibility of the gender trainers. We should work on it, and we are working on it. What we are promising, we are doing on the ground. During the briefings, it was very important for us that almost each slide to be connected with a real-life example and good practices from abroad or from our experience back home. We did a lot of gender training meetings in order to coordinate all these seminars, trainings which we conduct in the Ministry of Defense and Army of the Republic of Macedonia. But of course, we cannot do alone without support of the SEESAC through the whole project. But what was the crucial back home, that we as a gender trainers, we had a huge support from our superiors, especially from the Minister of Defense, from his cabinet, the Capt and his cabinet, and all others in the Ministry and the Army of the Republic of Macedonia. Great. So I think there's a lot of a theme coming out about the need to be very targeted in the training at the different levels of the armed forces, the operational, the tactical, and the need to work slowly, have concrete examples, see how it really can make change over time, and also some great examples of how you can work with the younger feeders, schools into
the military. Before I go to the Nordic Center, do you have something you'd like to add? Ja samo hoću da kažem naše iskustvo, znači iskustvo iz Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva odbrane. Odmah u početku, znači ovog projekta, mi smo shvatili bitnost i kažem, svih 10 instruktora koji su izabrani u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama su pažljivo birani i oni su odabrani su od strateškog, znači od Ministarstva odbrane do nivoa voda. I prvi problem sa kojim smo se mi suočili nakon završenog kursa jeste to da smo mi u stvari shvatili da mi da znamo koliko ne znamo o ovoj temi, o samom rodu. I tu smo se odmah obratili, znači SEESAC-u, koji nam je izašao u susret i kroz razne vidove obuka, razne vidove seminara i posjeta. Ovdje ću posebno naglasiti, znači posjete Nordijskom centru za gender u vojnim operacijama, čiji instruktori, koji u stvari NATO Department Head for Gender in Military Operations, čiji su nam instruktori bili cijelo vrijeme u podršci i koji su nam u stvari prenosili njihova iskustva i iskustva iz cijelog svijeta, a vezano za rodna pitanja. Kad je u pitanju naša strategija u Oružanim snagama i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, mi smo u stvari krenuli sa na dva, da kažem, fronta, dva pristupa. Prvi pristup je bio top-down pristup. To je u stvari jedna dugoročna sistemska strategija koju smo, da kažem, samo ministarstvo i Oružane snage kao institucija poduzeli vis-a-vis kreiranja rodno osviještenih zakonskih normi, politika, planova, programa i na kraju krajeva obuke same, jer to je bio, odmah smo shvatili, ključ, odnosno temelj svega drugog što je trebalo kasnije da se poduzme, odnosno same obuke. Druga strategija je bila, ja je neću nazvati kratkoročna, ali u stvari to je bio pristup bottom-up pristup, u stvari, gdje smo mi odmah uvidjeli da iako se obuka i ranije izvodila u sastavima, oružanim sastavima, da jednostavno to je u biti bio stran pristup našim vojnicima, vojnikinjama, a čak i jedinicama. Bio im je stran pristup i da jednostavno nije se sistemski radilo. I mi smo odlučili kao da je vrlo bitno, znači hitno da krenemo s obukom u svim sastavima, s tim da smo angažovali, kažem, sve instruktore i imali smo tu malo i sreći, mrežu kontakt osoba u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine koju mi imamo razvijenu do nivoa bataljona. To je otprilike cirka 50 kontakt osoba koji su u biti i prije nas bili zaduženi za izvođenje obuke po pitanju roda i svih drugih aktivnosti kada je u pitanju rodna ravnopravnost u Oružanim snagama BiH. Tako da smo mi našom, znači, simbiozom instruktora, odnosno kontakt osoba, uspjeli da krenemo s obukom kao quick impact project u podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti u Oružanim snagama i to je u biti osnovni pristup kojim se vodi i danas Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine koji daje izuzetno dobre rezultate. Ja kao instruktor, odnosno načelnik sekcije za kurseve šireg sigurnosnog spektra u kojem je Utility of Gender in Peace Support Operation jedan od kurseva, mogu da vidim tu razliku jer sada dobivamo ljude i iz Oružanih snaga, a i iz regiona, dolaze nam target audience, da kažem, dolaze nam polaznici koji već imaju dosta dobro znanje iz svojih jedinica kad dođu na taj kurs i mislim da je to jedan od ključnih pokazatelja da smo mi kompletna regionalna mreža i mi sami u Oružanim snagama na dobrom putu. Da, toliko. Yeah, sure, of course. Please, Sanja. Samo želim da napomenem također da Vojska Crne Gore ima 6 regionalnih trenera i trenerica, čega su dvije oficirke i 4 oficira, jer je također akcent bio da u svoj priči oko rodne ravnopravnosti ne budu uključene samo i isključivo žene, jer je nekada postojala tendencija da se smatra da to žene pričaju o ženskim pitanjima, da je pitanje rodne ravnopravnosti na neki način pitanje žena, što je potpuno pogrešno tumačenje kompletne tematike i iz tog razloga treneri također drže kroz instrukciju za obuku Vojske Crne Gore koju sam prije pomenula su u obavezi sve jedinice vojske zaključno sa generalštabom da organizuju obuke, da ih planiraju i da ih sprovode i na kraju godine naravno ili na polugodišnjim godišnjim analizama da se vide uspješnost tih obuka i broj polaznika koji prođe te obuke. Hvala.
Thanks. So you've heard about, 16 trainers in Serbia and 14 in Macedonia, 6 in Montenegro. So these trainers represent a whole ecosystem of gender training. And it was great to hear about the need for sort of the top-down, the policies and strategies, as well as the bottom-up approach. Linda, so much has been said. Can you add from your perspective, please? Thanks. I will do my very best. It's fantastic to sit here today and to hear my colleagues now as gender trainers sitting next to me, giving those clear messaging to you about working together, sharing examples, and making sure that you build by experience and take the next step together. So I would like to emphasize my points to draw the attention to the success of this regional capacity building led by SEESAC, supported by us at the Nordic Center, and I'm happy to have my new commander, Lieutenant Colonel Lars Berglund, here with me today. So together with this team, we have built and strengthened the capacity, and it would not have been possible without the key leaders at the strategic level, both political and military, setting the goals and the standards, so that the armed forces development in these working groups that have been taking hours and hours to prepare. And the purpose of these all preparation meeting together with instructors is to make gender relevant and connected to the right target audience, just as mentioned before from our trainers, and also measurable, so that we go away. We have gone from words to action, but we have also gone from standalone gender lectures to integrated lectures at different levels and within different fields and topics. So today we can have an exchange with these instructors coming and participating in Nordic military exercises or exercises that we do combined at the international settings, where gender injects are worked through the exercise, and then it becomes measurable for the training audience, the entire training audience, and a part of any fulfillment of military mandates in security, where we, as the international community, must understand how gender perspective play a role in any conflict on this modern conflict settings, and not only look upon foreign cultures and religion, where gender might be seen as very different, but also in our own nations. How does those 4 categories of boys, girls, men and women, how are we as a local population, if it's in my country or any of our countries here today, how are we impacted by any security threat? And how do we define security? How can our armed forces reach the goals from the international community, those 8 resolutions under the Women, Peace, Security agenda, adapted all the way up to the Security Council? And by doing that, we must make it realistic. So to take the time and use the work that these regional instructors have really pulled together to make it relevant in this region, throughout soldiers training, staff officers courses, media exercises, and so on, has been a great success to go from words to action. So, thank you. Thanks, Linda. So now we're going to look maybe a little more concretely at what kind of change can we say has happened? What kind of effectiveness have we seen increased, as we heard? What kind of institutional cultural change have we actually seen as a result of this work and this strategy? So I'll ask colleagues to maybe combine those. So effectiveness and cultural change, institutional cultural change that you can see within your ministries of defense and armed forces. And also, I really note the fact that this pre-deployment training and the impact, the preparation that this has also had for your armed forces to contribute to the broader international community and international peacekeeping setting. So I'll hand it now, maybe to you, Jovan, to start. Over to you. Pa kada govorimo o institucionalnim promjenama, svakako smo i mi svedoci da se one dešavaju u poslednjem periodu.
Konkretno, kada govorimo o Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, svedoci smo da kada smo počeli da primamo devojke u vojne škole, to je bila 2007. godina, Vojna akademija je tada bila otvorena za prijem devojaka u vojne škole, tada prosto nismo imali konkretno ni sve smerove otvorene za devojke, ali smo počeli nekako i to je bio onako proboj prvi. Tada smo govorili i o procentima i prosto o ženama u vojsci, međutim, eto danas imamo sve otvorene vojne škole za oba pola, ne samo Vojnu akademiju, već imamo i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije i Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Sve one primaju i devojčice i dečake i ono što je zanimljivo, ne govorimo više o procentima i o određenoj zastupljenosti devojaka u vojnim školama, već o čemu govorimo? Govorimo o sposobnostima i o onome šta svaki kandidat može da pruži. I prosto, eto, to je konkretno svedočanstvo da je došlo do određenih institucionalnih promjena u Ministarstvu odbrane i u Vojsci Srbije. Takođe, jedna jako važna stvar koju bih voleo ovde da napomenem, a koja svakako doprinosi i promeni svesti kod pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, to je jedan, da kažem, proizvod rada svih trenera rodne ravnopravnosti u Srbiji, a to je ovaj priručnik koji ste verovatno dobili svi u materijalu za konferenciju, naravno uz ogromnu veliku podršku UNDP SEESAC programa, treneri iz Srbije uradili su priručnik za obuku iz oblasti rodne ravnopravnosti kao jedinstveno štivo koje pomaže pre svega trenerima, ali i svim onim ljudima u jedinicama koji žele da izvode obuku iz ove oblasti. Ono sastoji iz 10 različitih tematskih celina, obiluje brojnim primerima kako izvoditi obuku iz oblasti rodne ravnopravnosti, gde je jednaka zastupljenost žena i muškaraca pokazala se jako uspešnim i takođe ukazuje na određene strategije koje bi trebalo treneri rodne ravnopravnosti da primenjuju u toku svoje obuke. Nedavno je ovaj priručnik preveden i na engleski jezik, tako da je dostupan i šire u regionu i mogu ga svi koristiti i prosto to je stvar na koju smo jako ponosni jer predstavlja jedinstveno štivo ne samo u regionu, već i šire. Eto. Great, thank you. Those are great examples, and of course the manual is something that we use and that these trainers can use in supporting the broader and other armed forces in terms of training. So fantastic, and congratulations to opening the entire military structure at every level within Serbia to girls and women. So maybe we could go now to the former Yugoslav Republic of Macedonia and concrete effectiveness, institutional change, which you could talk about. Thank you. Thank you. Gender awareness training, which we conduct back in the ministry and in the army, definitely has impact of the changing of institutional culture inside of our institution, especially of integrating gender perspective into all strategic documents. And also what I've seen that we strengthen the gender equality mechanisms inside of the ministry and army. In some areas we have improvement of working condition and infrastructure for women and men. And we are taking consideration from the gender point of view about recruitment and retention and service fluctuation. Specifically, we are taking care about the professional development career, not just for the men, or also for the females. We encourage them to apply for the staff college, war college, in order to meet the criteria and to enter the selection process for key leader position in the army. And I would like to announce that the first female officer was appointed as a commander recently. Especially, I've seen a lot of changes in engagement of the women in the army and in the Ministry of the Defense regarding the working environments. But what is important, I noticed that through all these gender trainings, we enhance the leadership skills on all levels.
and as well as they are always it's present to all these leaders when they are making decision gender, you know, it's very important. And also what I've seen that in our army that the commander responsibility are more strength. And how to continue to keep all this achievement, it's very important from my point of view to keep first up to date the gender trainers, what's going on gender area. Afterwards, we should continue with all these trainings in all levels, and of course we will use the media and web pages to publish everything what we are doing, because this is also very important, how to educate the people in the ministry and in the army. Thanks. Would you like to go, Fahir? Kada govorimo o institucionalizaciji, ja prvo hoću da kažem da mi smo imali tu sreću u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i također u ministarstvu da se ključni personal iz ministarstva i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine odmah uključio u podizanje svijesti i hajde da kažem, povećanju rodne ravnopravnosti i u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama. I današnja delegacija iz Ministarstva odbrane i Oružanih snaga definitivno to pokazuje tu. Na početku je to bilo samo, gender je bio samo dobra riječ i svako je pričao o gendera, u biti, kako sam već naveo, niko nije razumio sam koncept. Danas je situacija totalno drugačija i implementacija principa agende Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i sigurnosti uz konstantno, kako su već kolege naveli, korištenje pozitivnih primjera i praksi, kako vlastitih, tako i partnerskih, kao na primjera iz priručnika Who's Security, koji je proizveden u NCGM-u, povećala je u stvari našu operativnu efikasnost i ti su rezultati već evidentni u misijama koje izvode Oružane snage Bosne i Hercegovine. Jer sa rodno izbalansiranim jedinicama i integrisanom rodnom perspektivom stvorili smo nove sposobnosti koje do sada mi nismo imali. I ove novostečene sposobnosti su nam omogućile uspješnu realizaciju misija, prije svega misija van granica Bosne i Hercegovine, a žene, vojnici, podoficiri i oficiri, služeći kao profesionalni role model, najbolja su preporuka za podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. I siguran sam da ćemo znati iskoristiti ovu preporuku i da ćemo u vrlo bliskoj budućnosti, odnosno da će principi rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ženama, miru i sigurnosti i integrisana rodna perspektiva kao naš strateški cilj postati norma u svakodnevnom radu, tako i u operacijama koje izvode Oružane snage Bosne i Hercegovine. Sanja. Prvo što bih htjela da naglasim jeste da brojke govore svoje, tako da u Vojsci Crne Gore, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, broj žena oficira koji se povećao, kao što sam prije pomenula, ja sam bila prva, sada ih je 8, imamo 9 mladih djevojaka koje se školuju na prestižnim vojnim akademijama u partnerskim zemljama, od toga jedna djevojka na West Pointu. Oni su te bukvalno djevojke koje će uvoditi i nove standarde profesionalizma i dodatno ojačati postojeće vojne snage koje mi imamo i u tom dijelu, tako da brojka dovoljno konkretno govori u sklopu naravno brojnog stanja vojske koje ima Vojska Crne Gore. U drugom dijelu također u promjenu svijesti možemo najviše da zahvalimo i obukama koje su sprovođene, koje su zaista na konkretno i naravno targetirane za određene grupe koje su bile prisutne na obukama, koje su učinjale svoje, tako da je došlo do promjene svijesti i do rušenja nekih rodnih stereotipa u tradicionalnoj Crnoj Gori i do promjene svijesti u tom dijelu. Ono što je još bitno jeste da, znači, polako se gube ti rodni stereotipi i da je, ono što je interesantno jeste da u zadnje vrijeme se dosledno sprovodi upotreba rodno senzitivnog jezika u skladu sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti, što je također samo prije par godina bilo, tako reći, manje više čudno ljudima da i u ženskom obliku postoje i činovi za oficire i da ih tako primenjuju. Nekima je bilo neobično. Neki su se ljutili, ali uglavnom morali su prihvatiti jer zakoni moraju da se poštuju. I tako da je to, kao što sam prije naglasila, jedan proces koji traje
I imamo, s obzirom da imamo jedan sjajan i međunarodni okvir i obaveze, i imamo nacionalni okvir i obaveze i ličnu odgovornost, jedan sublimat svega toga bit će da idemo naprijed i to je ono što je najbitnije. Hvala puno. Thank you, Sanja. And congratulations to those 8 women for being frontiersmen. Linda, do you have something you can add on effectiveness, institutional, cultural change? Yes, I would like to highlight the proper gender analysis and the fact that any military must, in connection to our mandate and fulfillment of the mandate, we must understand the operational environment, the area of operation where we serve, and how that impacts any human security or local initiatives to reach good governance and sustainable development in that region, not led or pushed maybe by another foreign policy, but from the international standards. And that has really been proven possible in order to use those proper gender analysis tools within military planning, so that you are using the proper lens to understand the environment where we operate. And I think that could be one of those practical examples that has been gathered not only from international colleagues all over the globe, but specifically from this region, and that is now used in a more systematic way. So we don't only have this one gender example. I think you might recognize some of these, the one practical example that you know, we must move away. And with this experience now, you can move away with many practical examples in order to make gender perspectives understandable and relevant for our military personnel. And to really emphasize that, sometimes you have a push to go more academic and use more really complicated gender structures and so on. We must also understand that that can be a limitation, a way of hampering the implementation, so that our troops and units on the respective level, they need to know what they need to know. They don't need to be gender experts in any or every field, and also to understand the many complex dimensions of gender perspective. So you're not having this one example if you are training on strategic level that you're also using on tactical level, because that is really not supporting the fulfillment for implementing this perspective. In why the work that has been done and will be done, why that really matters. So I'm grateful for those exchange of practical examples, and also to connect the internal work. This project has clearly shown that the internal work with gender equality, all parts of cohesion of soldiers and troops in terms of sexual exploitation and abuse is connected to our credibility of working with those topics externally. In any NATO security force assistant mandate, our nations would never be credible advising or working with gender perspectives with for example, the Afghan National Security Forces, if we at the same time have not worked internally with our own challenges, and that we know our standards, and we don't only say them, we have them in policies, we have them in those developed type of handbooks that are available, and in a language that our audience for the military can understand and really use. So I think that is a good way of showing the necessity of this work, that you have to take it more seriously and go in depth. Thank you. Fantastic. So now we're going to open the floor to you all to ask some probing questions to our panelists about the experience. I just want to mention that these are experts that we have now put on a roster of expertise that is available globally for training, for support, for advising. If your military or Ministry of Defense is interested in learning more about this type of institutional change and effectiveness, these are the types of experts. They all spoke in their own home language, but they're also fluent in English, and some of them in other languages, that is available to you for support.
So with that, I want to open the floor for any questions. Fiona, thank you, who is the resident coordinator of the United Nations in Montenegro. Good morning, and thank you for the presentation from everyone. I just want to know that we have a number of female Minister of Defences for some of the countries which we relate. I want to have a view from the panellists whether that's made a difference in integrating gender issues into the military and whether that leadership has had any impact. So I think that's over to most of you who have, I know there are 3 in the room. Okay. Pa naravno, imajući ministricu na čelu ministarstva, sigurno je u samom startu napravilo razliku. Pogotovo ministricu kao što je Marina Pendeš, gospođa Marina Pendeš, koja je definitivno lider u svim ovim aktivnostima koje su vezane za implementaciju odrednica rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 je sigurno pomoglo i institucionalno pomoglo, što je u biti najbitnije i što je u stvari stvorilo nama temelje za svaki mogući rad i otvorila svaka moguća vrata u Ministarstvu odbrane, oružanim snagama, da kažem i u cijeloj državi. So it really has mattered in this to open every single door possible. Sanja. Should I answer this in English? Yes, of course, it is very important. It was very important to have at the top of the ministry somebody like our Minister of Defense, and she is leading the process of development of the whole system of defense for last few years, and we are now at the doors to go to accession to NATO. And one of the part of the development of the process was, of course, gender perspective, and she also recognized it as a serious person. She recognized the international obligations and recognized all obligations that we have to fulfill, and the importance is also that she's a woman and she understands. And what I want to emphasize here is that Montenegro, actually Ministry of Defense, is the initiator for the development of the National Action Plan for the implementation of Resolution 1325. Our minister, actually, she was the initiator of that process. Of course, I want to mention that before that we have the National Action Plan for the achievement of gender equality for all those years, but we haven't had the NAP, National Action Plan, for the implementation of the Resolution 1325. So she started with that story, and we are right now in the middle of creating NAP. Thank you. Right. But we've also seen progress in countries that haven't had female ministers of defense as well. So this progress has worked throughout countries regardless, as long as the leadership, whether male or female, has been supportive is the key, I think, takeaway. Does anybody have something else to add on this particular question? Linda? I would like to also connect that to a strategic communication, both from a national implementation point of view. If we have strong national policies saying that for all citizens in our nations, there should be no limits of using your full potential, by also showing female ministers on positions, especially in male-dominated or in fields that might be seen as very male-dominated, that does make a difference in terms of showing that we are leading by example. So it sends a message without even addressing the topic. So by saying that, it gives female ministers a benefit, but also highlighting the crucial part that male ministers are speaking to a broad community, that they might be more credible if they are doing it right, explaining the importance of gender perspectives. So we must also make sure that the biological sex of the minister is crucial, and sometimes that is a part of fulfilling strategic communication. We are leading by example. We show that it matters, but it doesn't hamper any male minister to really do it right and to make a large impact by showing by example. Would anybody else in the panel like to add? Jovan? Čisto da prokomentarišem, mislim, Srbija nema ženskog ministra odbrane, ali ima ministra odbrane koji je bio predsjednik političkog savjeta
za implementaciju rezolucije 1325 i zaista u potpunosti od samog pozicioniranja na tu dužnost podržava rodnu ravnopravnost. Međutim, kada govorimo o ministrima odbrane, naravno to je politička odluka, ali svakako treba imati u fokusu i zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u okviru svakog sistema, jer one upravo predstavljaju osobe na koje se treba ugledati u okviru svakog sistema. Mi, na primjer, u Srbiji često dobijamo pitanje kada ćemo dobiti prvu ženu generala i to je već neko vreme aktuelno pitanje u Srbiji. Međutim, ono otprilike na čemu insistiramo jeste da stvaramo dobru bazu i dobru osnovu žena oficira u vojsci Srbije koje će biti pravilno karijerno vođene i jednog dana neminovno dovesti i do pozicije generala. I jedva i čekamo, naravno, da to dođe. So we won't ask you the question when will be the first general, but we're all waiting for it. Strašo. Okay, I would like to say, if we would like to integrate the gender in the ministry and the army, first of all, we have to have political will. In Macedonia, from the minister and the chief of the general staff, we have full support for the integrated gender perspective. That's not a question. I mean, if we go down in the structure, we can see that we have a lot of females on the key leader position in the Ministry of Defense and in the Army, and we are working towards that. So we were just talking about the importance of female ministers of defense, and you've now come in, and congratulations to you. Can we take any final questions to the panel? Yes, please. Yeah, Tor Andersson, the Norwegian Defence Attaché. First of all, I would like to commend you all for this good work being done during this project. I think you have achieved a lot. Also, using my own terms, I think you have achieved what you call a critical mass for doing these gender issues further national-wise in your own ministries. One question I ask myself is, an important part of this project has been the regional aspect. You have come together and worked within the region. How do you see the future? Will we see also yourself initiating some kind of regional continuation of the gender issue, which I think is important and which we always try to emphasize as well? Thank you. So, great question. Who would like to start with what is the regional dimension and how are you learning from each other? Sanja. As I mentioned before, the regional dimension is huge, and we will for sure in the future continue to cooperate at regional level, probably maybe through UNDP, SEESAC, because they're really fantastic and we work together fantastically well, but also through the communication through the ministries and through the armed forces. We can always call our regional trainers to participate in the training, because that will give additional plus to the training itself. Whatever is done at the regional level, it has the emphasis, it has the better chances to be more successful. So that is really very, very important part of the whole regional project for Montenegro. Of course, first of all, thank you very much for your question, great question. We will continue to work in the region, especially among our trainers, because we know each other very well for 4 years. And during all these 4 years, we exchanged a lot of experience, how we are going in Macedonia, let's say, how we implement the gender perspective, how they implement in their countries, in Bosnia, Serbia, or Montenegro, and what we can take from those countries and implement back home, or what they should take from us and implement in their countries. Of course, in this project, the many events were organized by SEESAC, which they help us to be together in the region and to discuss all these things. But what is important, what I would like to underline, that also on the webpage of UNDP SEESAC, there is a gender network website which we can use, and we can share our experience through this. And I hope that our regional cooperation will continue in the future with big support from our ministries, and to organize some kind of meetings in the future and to exchange experience of what we have done and what we should do in the future.
Ako ja mogu samo da dodam, ja kažem ovaj projekt može i stati, ali ovako što je Strašo rekao, mi definitivno nećemo stati. Projekt je pomogao nama da upoznamo jedni drugi, da mijenjamo iskustva i mi smo vidjeli kako uspješno zajedno možemo realizovati mnoge projekte. I već do sada mi zajedno realizovali smo 3 projekta u organizaciji NCGM-a i uz pomoć SEESAC-a. To su projekti u Gruziji, u Ujedinjenom Kraljevstvu i zadnji projekat je bio u Hrvatskoj gdje smo mi instruktori otprilike pomogli u implementaciji, odnosno u realizaciji kurseva o obuci rodnih trenera. I definitivno mi smo vidjeli benefit svega toga i definitivno upoznali smo jedni druge. Evo prije neki dan ja sam recimo odgovoran za organizaciju obuke ključnog personala u komandi EUFOR-a u Sarajevu, jer tamo se nalazi gospođa koja civilno lice i nije u stanju da implementira zadnje NATO strateške direktive, a one se odnose na upute, kako se zove Strašo, upute o Gender Functional Planning Directives. Gender Functional Planning Directives, koje NATO, u stvari EUFOR komanda, mora da implementira u svom sastavu. I tamo se nalazi gospođa, civilno lice nije u mogućnosti to i tako da EUFOR traži od nas da izvršimo obuku, a Strašo već, znači Makedoniji već je radio taj sistem, tu vrstu obuke i on je meni poslao svoje materijale, ja sam veoma spreman, dočekujem ponedjeljak i idem na obuku komande EUFOR-a pitanju implementacije ovih Gender Functional Planning Guidance u operativnom procesu, odnosno operativnom planiranju EUFOR komande. Thanks, that's very concrete. Thanks. Johan? Iako je već sve rečeno, ja bih još jednom samo naglasio, jer mislim da nikad nije na odmet još jednom naglasiti, izuzetan značaj regionalne saradnje svih trenera za rodnu ravnopravnost. Kao što su svi rekli, vi se dugo poznajemo, razmenjujemo iskustva i koristimo, što je ono najvažnije, ta iskustva za obuku u svojim zemljama. Možemo uvek slobodno reći kad je tako nešto moglo da prođe, primjer radi u Crnoj Gori, u Bosni, u Makedoniji, pa može valjda i kod nas da prođe. I to je zaista ključna dobrobit ove saradnje i hvala mnogo UNDP SEESAC programu i nadamo se da će u logističkom smislu i u buduće nastaviti da podržava regionalnu saradnju. Hvala. Thanks so much. I think unless there are any other questions, we'll leave the panel there with that excellent summary. And I know that SEESAC feels that actually the majority of the work has been done by you all and that you have really made this project meaningful in reality and in your armed forces and in your ministries of defense, and it's you that should be thanked for all the very, very hard work that you've done. So congratulations to you.